guys, how have you been? So here I am once again with a new video. At previous video, as you can remember, we learned how to turn singular nouns into plural. In this video, taking a step forward, we're gonna learn how to turn a whole singular sentence into plural. අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී නම් කතා කරේ singular noun එකක් plural කරන්නේ කොහොමද? මතකද? singular noun එකකට s එකක් දාලා plural කරනවා විතරයි කතා කරන්න කියලා මම කිව්වා. මේකෙදී අපි කතා කරන්නේ අන්න ඒ knowledge එක. අපි එතනදී use කරගත්ත knowledge එක මෙතනදී අරගෙන ඉවර වෙලා singular sentence එකක් plural කරන්න යනවා. Right? So let's begin. පටන් ගමු. In English, if we take a sentence, in every sentence you can find these three things. අපි English වල ගත්තොත් sentence එකක් ඕනම sentence එකක මෙන්න මේ තුන තියෙනවා. What are they? මොනවාද? Subject, verb and object. Subject එකක් අපිට තියෙනවා අඳුර ගන්න පුළුවන්. Verb එකකුත් තියෙනවා. Object එකකුත් තියෙනවා. Subject means උත්තය. Verb means ක්‍රියාව. Object means karma. For further more clarification, තවදුරටත් මේක clarify කරලා ගන්න ඕන නිසා I have taken a English sentence. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා English sentence එකක් as well as the single meaning of the sentence. English sentence එකයි ඒකේ සිංහල sentence එකයි අරගෙන තියෙනවා. Right? I'll discuss the very first one with the single sentence. මම මුලින්ම පළවෙනිම එක single sentence එකත් එක්ක කතා කරන්න හදන්නේ. So the sentence is මම බත් කනවා. වාක්‍ය තමයි මම බත් කනවා. Can you find a doer in this sentence? මේ sentence එකේ වට හොයාගන්න පුළුවන්ද doer කෙනෙක්? මේ වාක්‍ය යම් කරන දෙයක් ගැන තමයි කියලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ කරන දෙය ඒ කරන කෙනෙක් ඉන්නවනේ. යම් දෙයක් කරනවා ඒ කරන්න කෙනෙක් ඉන්නවනේ. අන්න එයා මේ වාක්‍යය වලට හොයාගන්න පුළුවන්නේ. ඒ තමයි doer. යම් දෙයක් කරන කෙනෙක්. අන්න එයාට අපි කියනවා subject එක. එතකොට මම කියලා කියන්නේ උක්තය මේ සිංහල වාක්‍ය නම. කනවා. කනවා කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා ක්‍රියාවක්. යම් කරන දෙයක්. So that's the verb here. මේ සිංහල sentence එකේ ක්‍රියාව තමයි කනවා කියන එක. කර්මය කියලා කියන්නේ ක්‍රියාවට ලක්වන දෙය හෝ කෙනා. ක්‍රියාවට ලක්වන දෙය හෝ කෙනාට අපි කියනවා කර්මය කියලා. දැන් මේ සිංහල වාක්‍ය ගත්තොත් if you take this single sentence කනවා කියන එක තමයි ක්‍රියාව වෙලා තියෙන්නේ. මේ ක්‍රියාවට ලක්වන දෙයක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ කැමට ලක්වන දෙයක් ඉන්නවා. ඒ තමයි බත්. Right? So but is the object. But කියලා කියන්නේ මෙතනදී කර්මය. හරි නේද? So did you get the idea of what subject, verb and object are? ඔයාලට දැන් මෙතනදී idea එකක් ආවද මොකක්ද subject එක කියන්නේ sentence එකකදී ආව හොයාගන්නේ කොහොමද? verb එක කියන්නේ මොකක්ද ආව හොයාගන්නේ කොහොමද? object එක කියන්නේ ආව හොයාගන්නේ කොහොමද? ඒ ටික තමයි මෙතනදී ඔයාලා මුලින්ම ඔලුවට දාගන්නවා දේ. හරිද? roughly මේක ගැන ඔයාගේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. We'll discuss more about this format in tenses videos. හරිද? tenses වලදී කතා කරනකොට එතනදී අපි මේ format එක ගැන ගොඩක් විස්තර කතා කරනවා. මේකෙදී ඔයා දැනගන්න ඕනි subject verb object කියන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ මොකක්ද ඒ වලින් අදහස් කරන්නේ? ඒ වගේම sentence එකක් දුන්නා. අද අපි කතා කරන sentence වල ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕනි. Right? Actually you should identify subject verb object. ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕනි. ඔයාලට කරන්න ඕනි දේ තමයි ඒ sentence දුන්නාට පස්සේ ඒ sentence එකේ subject එක verb එක object එක identify කරගන්න එක අඳුන ගන්න ඕනි. Right? So, let's take this English sentence. अपने English sentence එකට යමුකෝ. Sentence is I eat rice. මම බත් කනවා. I කියලා කියන්නේ මම. So as you can see, I means the doer. So that's the subject of this sentence. හරිද? ක්‍රියාව කරන කෙනා තමයි අපි කිව්වේ උක්තේ කියලා. එයා මෙතනදිත් මේ sentence එකේ doer තමයි I කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා එයා subject එක වෙනවා. Eat. Eat is what I am doing. මම කරන දේ තමයි eat, කනවා. So eat is the verb. Rice. Rice කියලා කියන්නේ කෑමට ලක්වන දෙය. So rice is the object. හරිද?
දැන් බලන්න in සිංහල මම බත් කනවා කියලා තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා subject එක මුලින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ object එක. ඊට පස්සේ තමයි මෙතන verb එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හැබැයි English වලදී බලන්නකෝ. English sentence එකේදී වෙලා තියෙන්නේ subject එක මුලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. eat කියන verb එක මැදට ඇවිල්ලා තියෙනවා. rice කියන object එක ගත්තම ඒක අන්තිමට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. So if we turn this sentence into English, අපි මේක අරගෙන සිංහල වාක්‍ය අරගෙන ඒක ඉංග්‍රීසි වලට turn කරන්න ගියොත් ඔන්න මම කියන එක යටතට මම I ලියනවා, බත් කියන එක යටතට rice ලියනවා, කනවා කියන එක යටතට eat ලියනවා. So will it make a sentence English වල ඒක වචන ටික දැම්මට පස්සේ ඒ වචන ටික දැම්මට පස්සේ ඒක sentence එකක් හදන්න නැහැනේ. They will be only words. ඒ වචන ටිකක් විතරයි. Right? This is the sentence. I eat rice. නැතුව I rice eat නෙමෙයි. Right? I hope you understood this. For further more clarification, we'll go into some examples. Okay, so the next one, this is really important, so you should keep this in your mind because this is a rule in English. In making sentence, you have to apply this. මේක මම දැන් අපි කතා කරන එකත් ගොඩක්ම වැදගත්. ඒ නිසා මේක හොඳට මතක තියාගන්න. Because in making sentences හදනකොට English වලදී this is really important. මේක අනිවාර්යයෙන්ම use කරන්න ඕන, apply කරන්න ඕන rule එක. හරිම වැදගත්. Right? So what is that? In a sentence එකක් ගත්තට පස්සේ if the subject is singular, the verb should be in singular form. If the subject is plural, the verb should be in plural form. A rule එක තමයි sentence එකක් English sentence එකක් ගත්තොත් ඒ sentence එකේ subject එක උත්තර singular තියනවා නම් එයාත් එක්ක යන verb එක singular තියෙන්න ඕනි. Subject එක plural form එකෙන් තියනවා නම් එයාත් එක්ක යන verb එක plural වෙන්න ඕනි. So that's the rule. ඒක තමයි rule එක. Right? To understand it furthermore, I have taken 3 examples here. ඒක අපි තවදුරටත් තේරුම් ගන්න මම මෙතන examples 3ක් අරගෙන තියෙනවා. Right? The very first one. I take this one as the very first one. The sentence is they eat rice. They eat rice. They කියලා කියන්නේ ඔවුන්, eat කියලා කියන්නේ කනවා, rice කියලා කියන්නේ බත්. You've learned what subject, verb, object are and you understood how to figure out subject, verb and object in a sentence, right? So, in this sentence, I want you to figure out what subject, verb, object are. දැන් ඔයගෙන් ඉගෙන තියෙනවා subject, verb, object කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. ඒ වගේම sentence එකක් දුන්නොත් ඒ subject එක, verb එක, object එක කොහොමද හඳුනගන්නේ කියන එක ගැන ඔයා දැන් දන්නවා. අනේ නිසා මේ sentence එකේ subject එක මොකක්ද, verb එක මොකක්ද, object එක මොකක්ද කියලා පුළුවන් ද බලන්න කරන්න. ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Can you? Alright, I hope you did it really well. මම හිතන්නේ ඔයාලට හොඳටම කරා කියලා. See. බලමු. So they eat rice. They කියන්නේ own මම ඉස්සර කිව්වා. So they is the subject here because the doer is they. මේ දෙක කරන්නේ මූලික වෙලා කරන්නේ they own අන්න ඒ නිසා subject එක they. Eat කියලා කියන්නේ කනවා. So the verb is eat. Rice is the object. Okay? So they own. The subject is in plural form. ඔවුන් ඒගොල්ලන් ගොඩක් අදහස් කරන නිසා ඔන්න දැන් they කියලා කියන්නේ plural subject එකක්. The verb here you can see is in plural form too. මේ eat කියන verb එකත් plural වලින් තමයි ගිහිලා තියෙන්නේ. Eat කියලා කියන්නේ plural, singular වලින් අපි කියනකොට ඒක eats වෙනවා. Right? They eat rice. If the subject is plural, the verb is plural. Right? I hope you understood this. The next one. She eats rice. As usual, she is the subject, eats is the verb, and rice is the object.
she කියලා කියන්නේ ඇය. ඇය කියලා කියන්නේ singular. එක්කෙනයි හංගවන්නේ. Right? The verb goes in singular form. මම කිව්වා eat කියලා කියන්නේ plural. Eats උනා මේක singular. Right? She කියලා කියන්නේ ඇය. So if the subject is singular, here goes the verb in singular form. Next one. I eat rice. I means mama. Eat, කනවා, rice. I is the subject. As you can see, I is singular. Here is the verb. But can you notice that this eat is in plural form? මේ verb එක eat කියන verb එක තියෙන්නේ plural විදියට. Did I make a mistake? මම වැරද්දක් කරාද මෙතන? No. Actually, it's a rule in English. මේ තියෙන rule. එතකොට මෙන්න මේ අවස්ථාව කියලා කියන්නේ මේ rule එකෙන් වෙනස් වෙන තැන. Right? I කියලා කියන්නේ singular subject එක උනාට eat කියන එක plural verb එක වෙලා තියෙනවා. The reason is I is a first person noun. හේතුව තමයි I කියලා කියන්නේ first person noun එක. ඒ කියන්නේ උත්තම පුරුෂ වචනයක්. අන්න ඒ නිසා in every occasion if your sentence start with I mean I is the subject of your sentence, the verb should be in plural form. It's another rule in English. මේ තවත් rule එකක්. මේකට අපගමනයක් වෙන අවස්ථාවක්. I කියන්නේ කොච්චර singular subject එකක් වුණත් උත්තම පුරුෂ කෙනෙක් නිසා අපි ඒකට eat කියලා. ඒ කියන්නේ verb එක plural විදියට තමයි අනිවාර්යයෙන්ම යොදන්න ඕනේ. So that's it. I hope you understood it like 100% clear. Okay, so it took me a lot more time than I expected, and trust me, there's more to discuss on this topic. So I thought to bring that with another video. මේක හිතුවට වඩා time එක ගත්තා කියලා දෙන්න. So මේ topic එක යටතේ තව ටිකක් තියෙනවා discuss කරන්න. ඒකෙන් හින්දා මම හිතුවා ඊළඟ video එකේදී අරගෙන එනවා කියලා. So yeah, until then, have a nice day. Thank you.